welcome to IranArtGuide. February is upon us, and to lovers of Iranian art, this means the kicking off of a series of Fadjr International Festivals dedicated to different branches of art, from film to music. In today's episode, we will explore one of them, Fadjr International Theater Festival. Traditionally, the Fadjr International Theater Festival has been associated with this colossal building, the City Theater of Tehran. Standing right here in the heart of the capital, this complex has been the focal point of dramatic arts in the country since 1971, and its four main stages have been the playground of notable actors and directors. Nevertheless, the 38th Fadjr International Theater Festival will also be hosted in a dozen other playhouses across Tehran. This year's edition is supposed to be a high point in the 38-year-long history of the festival. It will feature different competitive and non-competitive divisions, including the usual national and international divisions. But there will also be an award for the best piece of dramatic literature, a street theater competition, and much more. Let us hear more about the 38th Fadjr International Theater Festival. The 38th Fadjr International Theater Festival opened in Tehran on the 31st of January. Since its original debut in 1983, the event has been bringing together playwrights, directors, and performers from Iran and the world. This year, the event will feature some 22 conventional plays and 15 other dramatic performances. As a new addition to the festival, there will also be a section for radio dramas, in which 11 radio dramas will be performed by voice actors. The 38th festival was opened by a non-conventional open space play, We Only Have One Earth, which featured gigantic luminous puppets. The play was enacted in front of Tehran's iconic city theater. I've always been very keen on radio dramas, and I was very happy to find out that they are part of this year's festival. I would love to see one of the performances, if of course one can actually see a radio drama performance. And after that, I will have a word with Bahram Ebrahimi, who serves as a jury member in the radio drama section. My name is Bahram Ebrahimi. I'm actor and director in radio and theater, and only actor on TV and movie. من میتونم یه سوالی بکنم؟ اینجا فقط ما میپرسیم. تو رو خدا خواهش میکنم. So what is radio drama? نمایش رادیویی اون چیزی است که در رادیو اتفاق میفته. یه محدوده‌ای داره که فقط شنیداریه. رادیو تئاتر حالا از حیطه رادیو خارج میشه، وارد تئاتر یا تئاترون میشه. یه خورده فکر کن، یه دختر کولی با یه بزرگزاده تحصیل کرده مؤدب هر کی جای من بود میرفت، مخصوصا که نگاش داد میزد، دروغ نمیگه، عاشقمه. اون چیزی که در اینجا داره، در این بخش از جشنواره تئاتر فجر داره اتفاق میفته، رادیو تئاتر به معنی واقعیش. نمایش رادیویی با بازیگرانی که رادیویی هستند، یعنی بازیگری رادیو رو بلدن، در مقابل تماشاگر. جنبه در واقع دیداریش مربوط میشود به اینکه بازیگرها رو میبینیم، بازیگرایی که مدت‌ها صداشون رو فقط از رادیو میشنویم، حالا خودشون رو هم میبینیم. اما این هنوز رادیو تئاتر با اون مفهومی که ما ازش سراغ داریم نیست. بگم بانو شما کمک میخوای؟ غلطی مگه؟ اینا که ظرف هست. تلاش شده که در واقع رادیو تئاتر یک مولتی مدیا باشه، مولتی مدیایی که پیشینه بسیار قدیمی داره در شکل‌های مختلف تئاتر.
جشنواره فجر در بخش سینماییش، در بخش تئاترش، در بخش موسیقی، تجسمی، نمودار یک سال حتی بعضی وقتا بیشتر تلاش هنرمندان این مملکته. فکر میکنم که جشنواره فجر حال خوشی رو به یک جمعی انتقال میده. So here I am again in the City Theater of Tehran, but I'm not here to watch a mainstream stage production. Rather, I'm here to see a street theater performance and talk to the director afterwards, because I've always wanted to know what propels some dramatists to move away from the comfort and familiarity of the stage to perform in the chaos of the real world. Hopefully, the director will be able to give us some ideas once the performance is over. مهدی زیایانپور هستم، کارگردان نمایش دستکاری در 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. در مورد معضل اجتماعیه که یک مرد توی خیابون با یه دزدی درگیر میشه و این دزد دستشو قطع میکنه برای اینکه ساعتشو ببره و توی بیمارستان به هوش میاد، میبینه که یه دستی به دستش پیوند خورده. این دست یه دونه دزد بوده و این دست وقتی که در ادامه زندگیش اینو به چالش میکشه. این کار دو پرسوناژ داره. یک پرسوناژ شخصیت اصلی داستانه که داستان رو پیش میبره و اون یکی پرسوناژ داستان بازی در بازی ها رو انجام میده و نقش های مختلفی رو برات طراحی صحنه هم به صورتیه که این دست ها رو ما نشون دادیم که توی جامعه دست‌هایی هستند که خیلی کارا رو انجام میدن ولی به دستشون دستبند نخورده و در آخر نشون میدیم که اگر دستبند به دست اینا بخوره احتمال داره که به جامعه برگردن و اتفاقای خوبی براشون بیفته. تئاتر خیابانی از دل مردم میاد، یعنی از معضلات خود اجتماع و اتفاقاتی که مردم باهاش درگیرن و یکی از چیزایی که توی مردم توی خیابون میان استقبال میکنن این که هیچ هزینه‌ای نمیپردازن برای اینکه بیان اون تئاتر رو ببینن و برای لحظاتی میان فکر میکنن یا فانه براشون یا به خاطر همین تئاتر خیابانی خیلی مفید میتونه باشه برای جامعه. Now that I've learned a thing or two about street theater, I can surely learn more from an expert, Alireza Ostadi, who knows enough about the craft to serve as a jury member in the street theater section. خوشبختانه امسال نیز من مزاحم و خدمت دوستان بخش خیابانی و دیگرگونه‌های نمایشی هستم که 22 اثر رو به اتفاق اساتید خودم جناب استاد حسین مسافر آستانه، جناب آقای مجید صالحی و عزیزان دیگه این کار رو داریم کارا رو می‌بینیم.
So please tell us about the 38th Fadjr International Theater Festival. Are you happy with the quality of the street theater performances you've seen so far? واقعیتش در 38مین بخش تئاتر خیابانی ما از اجراهای بسیار بسیار متنوع با گونه‌های مختلف و موضوعات مختلفی که خوشبختانه برای بچه‌های نمایشی دست به گریبانن و تو این اجرا هم ما شاهد خلاقیت‌های چشمگیر بچه‌ها هم بودیم و هستیم. نمایش خیابانی الان این چیزی که اتفاق میفته نمایش در خیابانه، حالا به صورت اختصاصی اگر با موضوعیت نمایش خیابانی به عنوان یک نمایش اعتراضی، یک چالنجی که بین تماشاگر و مخاطب اتفاق میفته ما کمتر شاهد میکنیم، ولی با سابقه فرهنگ هنری که خورده نمایش‌های ما از دیرباز داشته، سابقه خیلی قبل‌تر این نمایش‌ها در جاهای مختلف یعنی محیط‌های باز اتفاق می‌افتاد و اجرا می‌رفت که ما میتونیم به نقالی اشاره بکنیم. همی ریخت خون و همی کن موی سرش پر ز خاک و پر از آب میتونیم به نمایش‌های گونه‌های مختلف تعزیه اشاره بکنیم. نمایش‌های فولکلوریکمون که برگرفته از موسیقی و آیین‌هامون هستیم. این جشنواره 38مین ما بعضی از کارها رو می‌بینیم که برگرفته از قصص کهن و نمایش‌های آیینی که در خیابان داره اجرا میشه و محیط بیرون. Do all street theater performances intend to teach the audience a didactic lesson? تئاتر به خاطر همین به وجود اومده، یعنی به خاطر مخاطب خودش و اون سکویی که اتفاق میفته، حالا تو چه بیرونی چه درونی، اینه که من یه چیزی رو به مخاطب و تماشاگر خودم انتقال بدم که مفاهیم مختلفی هم در بر داره. یکی مفاهیم مثلا اعتقادی داره، آیینی داره، آموزشی داره، تربیتی داره، شهروندی داره و این قابلیت اتفاقاً تئاتره. I hope you're enjoying the Fadjr International Theater Festival as much as I am. Now please watch this week's art news and I'll be back in a few minutes with more about the festival. 3 Iranian films were screened at the Kolkata International Children's Film Festival. 21 days later, by Mohammad Reza Kharadmandan hit the silver screen between January 19th and 26th. The Iranian lineup in the festival also included Mr. Deer, a short animation by Mojtaba Mousavi, and The Time of Pomegranate Smile, a short film by Rahbar Qanbari. The Indian festival is famous for welcoming short films, experimental films, animations, and documentaries. The Kolkata-based festival intends to foster imagination and creativity in the younger generation. The young but celebrated Iranian film director Mohammad Hossein Mahdavian says that his last film has been produced with an international audience in mind. The Walnut Tree is currently premiering at the 38th Fadjr International Film Festival. Later in 2020, it will be publicly screened across Iran and overseas. The film is said to be based on a true story and it deals with a tragic subject, chemical warfare against Iran during Saddam Hussein's regime. The award-winning director has cast Peyman Maadi, Mehran Modiri, and Mina Sadati in the main roles. Asho, a documentary by Jafar Najafi, will feature in the Thessaloniki Documentary Festival. Regarded as a major documentary film event in Europe, the Thessaloniki Festival will be held between March 5th and 15th. Our show centers around the life of an Iranian shepherd boy who has an inexplicable passion for acting and cinema. This documentary film had earlier been praised at Iran Cinema Verite.
I'm back, and in a few seconds, I'll be talking to the man in charge of all this, Nader Borhani Maran, the director of Fadjr International Theater Festival. 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، همونطور که از اسمش برمیاد دوره 38م خودش رو طی میکنه و از 10 تا 21 بهمن ماه در تهران داره برگزار میشه و در چند بخش مختلف. بخش صحنه‌ای امسال ما با سالهای گذشته تفاوت‌هایی داریم. سعی کردیم که امسال بنا به آسیب شناسی‌هایی که سالهای پیش اتفاق افتاد بخش رقابت رو کم رنگ بکنیم و جشنواره رو به استانداردهای بین‌المللی نزدیک بشیم. در بخش تئاتر ایران یک بخش رقابتی داریم با حضور 22 گروه و یک بخش غیر رقابتی داریم با حضور 15 گروه. در بخش ملل که باز هم غیر رقابتی برگزار میشه برعکس سالهای گذشته، تصمیم ما بر این شد که بر اساس بودجه‌ای که در اختیارمونه و شرایط سیاسی و فرهنگی که داریم تنها پذیرای 7 گروه باشیم که بر اساس اتفاقات افتاده رسیدیم به 5 گروه از 4 کشور. در بخش تئاتر خیابانی 24 گروه شرکت کردن که اون هم رقابتی برگزار میشه. در بخش رادیو تئاتر 11 گروه شرکت دارن. در بخش دیگرگونه‌های اجرایی که شامل تئاترهای آلترناتیو، کاربردی و محیطی میشه 4 گروه شرکت دارن. و بالاخره در بخش عکس و پوستر که جزء ویژگی‌های برتر این جشنواره هست و هیچ کجای دنیا در واقع بخش پوستر و عکس ندارن و این بخش هم رقابتیه که امسال اقلام تبلیغاتی هم بهش اضافه شد. حدود 800 و خورده گروه شرکت کردن و مسابقه نمایشنامه نویسی رو باید اشاره بکنم که با حضور 260 و خورده نمایشنامه نویس در واقع برگزار شد. در بخش به علاوه فجر یا فجر پلاس که با حضور سالن‌های خصوصی برگزار میشه و جزء بخش جوان جشنواره تئاتر فجر هم هست، حدود 8 سالن خصوصی شرکت دارن با 40 گروه و 38 گروه و 60 اجرا که به پیشنهاد خود این دوستان این بخش هم رقابتی برگزار میشه. I've come to IranArtGuide Theater in central Tehran to see a classic stage production, and I'm told that I should look for the Samandarian Hall, which is of course named after the late theater virtuoso Hamid Samandarian. Have you by any chance heard of him? He's held in high regard in Iran's art community due to his services to theater. Before watching the play, let's hear more about the man whose name appears on the hall. Hamid Samandarian heralded the new wave movement in Iran's theater in the 1960s and 70s.
making drama a strong and real social force. Born in 1931 in Tehran, he developed an early passion for music and theater, but after a painful internal struggle ditched music to spend more time in drama classes. His dramatic education was completed in Berlin and Hamburg. Upon returning to Iran, he was offered work in theatrical productions, which he liked, and television projects, which he did not like. So he came up with a compromise, teletheater. Samandarian directed some of the earliest teletheater productions in Iran. He is also regarded as a pioneer of drama education in the country, given his contribution to the formation of the Faculty of Cinema and Theater at Tehran University of Art. The launching of his open drama workshops in 1994 was a turning point in drama education in Iran. Over the years, Samandarian's workshops produced more actors and directors than most formal drama schools. He passed away in 2012, leaving behind a huge legacy in the Iranian theater and cinema. To top off my day in the festival, I'm going to watch an international entry by a Greek director. I wonder if he'll have time for a quick interview when the performance is over. My name is Michael Gigidis. I come from Greece. I was born there and I live there, and I work as a director in films and theater. So Michael, please tell us about this play, the one that we just saw tonight. Yeah, it's a play based, it's called Tesla, and it is based on Nikola Tesla's life. Tesla was a great inventor and a humanitarian. He was born in Serbia and then he moved to the States. And it's actually based on his entire life, somehow. Beginning from Austria, where he began his studies, and then we follow him till his death many years ago, many years after that. We used the technology of 3D projection mapping, and we tried actually to present Tesla's inventions and everything that he did via this method, the method of projection mapping. And also the lighting has a great role in the play. And this brings my day here to an end, although there are many more plays that I would love to see. Thank you for watching another episode of Iran Art Guide. Take care, everyone.